Song of the Open Road. This poem is composed by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. Means he was not simply poet, but along with poetry, he composed essays and he wrote in the journals also. Whitman is among the most influential poets in the American canon, and is often called the father of free verse. Means he initiated free verse, started using free verse in the poetry. He grew up in Huntington in a family with difficult economic status. Difficult economic status. Means he was not very rich. The family was not very rich. खूप श्रीमंत घरचा नव्हता. His major work, Leaves of Grass, was published in July 1855. His O Captain, My Captain, a poem written on the death of Abraham Lincoln, is widely popular. The section of Song of the Open Road from Leaves of Grass is a beautiful blend of self-awareness, free will, and tenderness of heart. It gives us poets realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. A road is something everyone uses, whether rich or poor, or it forces all levels of people to associate with one another. The road signifies mobility. One can take the road as a point to start or towards something new. Whitman talks about the people and places. He argues against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. So this was about the poem. आपण जर पाहिलं, this is a kind of optimistic poem. एक सकारात्मक दृष्टिकोन देणारी ही पोएम आहे. या कवितेमध्ये वॉल्ट व्हिटमन आपल्याला मुक्तपणे आपलं लाईफ जगण्याचा जो आनंद आहे त्या आनंदाबद्दल सांगतात. इथे रोड सांगितलेला जरी असेल तरी हा रोड म्हणजे हा काही जर्नीचा रोड पर्टिक्युलरली सांगायचा नाहीये त्यांना, पण हा जो जर्नी आहे हा जर्नी आपल्या आयुष्याचा जर्नी आहे. या कवितेमधून ते प्रत्येकाला एनकरेज करायचा प्रयत्न करतात. या ज्या डोमेस्टिक स्टिफलिंग आहे, हे जे घरगुती आपलं गुंतून पडणं आहे, हे जे अटॅचमेंट आहे, याच्यातून थोडं मुक्त व्हा आणि पहा आयुष्य किती सुंदर आहे. फ्रीडम ही या कवितेची मेन आयडिया आहे. फ्रीडम, की आपण फ्री मुक्तपणे जगावं. आणि म्हणूनच कदाचित या कवीने फ्री व्हर्स या कवितेमध्ये वापरलाय. आपली कविता कुठल्या राईम मध्ये, कुठल्या छंदांमध्ये अशी बांधून ठेवली नाही, तर मुक्तपणे आपल्या विचारांना मुक्त प्रवाह प्राप्त करून देण्यासाठी कदाचित कवीने फ्री व्हर्स वापरलेला आहे. So let us recite the poem first and then we will see the explanation of the poem.
Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. Henceforth, I ask not good fortune. I myself am good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content, I travel the open road. The earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Still, here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. Now see, normally the people are burdened with worries, tensions, expectations of the people around, and many more things, which loses the very spirit of the life. We cannot enjoy the life up to the brim, isn't it? What happens? If I do this, the people will laugh. If I do that, what others will say. There are a number of things which we don't do only because what the people will say, and it takes away the very spice of our being happy. We cannot be happy. The poet has found out the answer to break the shackles of a limited, stagnant, monotonous life. He chooses to begin a journey to the destination where he pleases. Okay, he says, a long brown path before me, leading wherever I choose. Okay, the choice is his. Nobody else is going to choose his path. He chooses the to begin his journey to the destination where he pleases. Feeling light-hearted, he prefers to go on foot along the road which is quiet, away from the turmoil of city, and to his wonder he finds the world before him healthy and free. What has been said above is equally true for the journey of life. From the moment we are born, our journey starts. And obviously, there is destination which we don't know. Our journey is bound to end. So while we are leading our journey, why we should not enjoy it? Just get free from the expectations of the world around. Break the images if you have created and are bound in them. Be simple. Be a normal human being and see. You will feel light-hearted and the world around you will be healthy and free. Isn't it? म्हणूनच पोएटनी जो मार्ग निवडलाय तो कुठला मार्ग निवडलाय? ब्राउन पाथ. इट इज नॉट अ सिमेंट रोड. सिमेंट रोड नाही निवडला. ब्राउन पाथ, अ डस्टी वे, अ सॉइल पाथ. ओके, अँड विल, फ्री विल, मोकळ्या मनानं जिकडे वाटेल तिकडे मी जाणार. मी निवडलेला रस्ता आहे आणि चालणार पायी, कुठलं व्हेकल नाही. मी माझा स्वतंत्र आहे. मला वाटेल त्या दिशेने मी जाईल. ती निवड मी करणार.
जेव्हा माझी निवड मी करतो त्यावेळेला नॅचरली मी लाईट हार्टेड फील करतो, है ना. आणि समोरचा रोड क्राऊडेड नाही, मस्त मोकळा, क्वाईट, शांत. म्हणून समोरचं जग कसं दिसतं? हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी. दिस इज द फ्रीडम ऑफ माइंड. हा स्टांजा आपल्याला कवीने निवडलेला फ्री पाथ, जीवनाचा फ्री पाथ सांगतोय. कुठेतरी कवी आपल्याला सुद्धा सांगतोय, ही कविता सूचक आहे आपल्याला. ती सांगते आपल्याला आपण सुद्धा असाच जीवनामध्ये कुणाच्या एक्सपेक्टेशन्स मध्ये असं दबून राहू नये की लोक मला काय म्हणतील. नो, मला काय आवडतं ते मला करायचंय. हा स्टांजा आपल्याला त्या फ्रीडम बद्दल सांगतोय. Henceforth I ask not good fortune. I myself am good fortune. काय कॉन्फिडन्स आहे कविता. लुक द कॉन्फिडन्स ऑफ द पोएट. म्हणतो आय आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून. मला गुड लकची, गुड फॉर्च्यूनची काही गरज नाही. वाय? आय मायसेल्फ एम गुड फॉर्च्यून ना. आय एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन गुड लक. मी स्वतः क्रिएट करेन माझं गुड लक. आणि जेव्हा मी फ्री आहे, जेव्हा माझ्या समोरचा रस्ता मी निवडलेला माझ्या मतानुसार आहे, तेव्हा जे ठरवेन ते मी ठरवेन. तेव्हा माझं लक, गुड लक मी ठरवेन. ती पॉवर माझ्यात आहे, तो कॉन्फिडन्स माझा आहे. हेन्सफोर त्या समोर पुढे, इथून पुढे आय आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून. आय मायसेल्फ एम गुड फॉर्च्यून. हेन्सफोर्थ आय व्हिम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. आय व्हिम्पर नो मोर, कंप्लेन. मला कुणाच्या अगेन्स्ट काहीच ग्रजिंग राहणार नाही, कुठली कंप्लेंट राहणार नाही. का बरं? आय एम सॅटिस्फाईड मॅन. मी सॅटिस्फाईड आहे. हा माझा रस्ता आहे, हे माझं जीवन आहे. ओके, सो व्हॉट एव्हर द कॉन्सिक्वेन्सेस दे विल बी माइन. सो आय डोंट हॅव एनी ग्रजिंग. मला कोणाच्या प्रती कुठली कंप्लेंट नाही. मी कुठली गोष्ट पोस्टपोन पण करायच्या भानगडीत पडणार नाही. आत्ता जग, पोस्टपोन नाही करणार. आताचं आयुष्य आहे, आताचा मोमेंट आहे, मी आत्ता त्याला एन्जॉय करणार. ओके, मी अगदी 31 डिसेंबरची वाट पाहत बसणार नाही. मी कधी दिवाळी, दसऱ्याची, की दिवाळी येईल, दसरा येईल आणि तेव्हा मी एन्जॉय करेन. नो, राईट नाव आय हॅव द मोमेंट टू एन्जॉय. आय विल एन्जॉय इट. आय नीड नथिंग बिकॉज दिस इज सच अ ब्युटिफुल लाईफ. इतकं सुंदर आयुष्य दिलेलं आहे, अजून काय पाहिजे? हा, माणूस इथे जगायसाठी आलेला आहे, रडत रडत जगायसाठी नाही, आनंदाने जगायसाठी. मला सांगा, प्रत्येक जण कशासाठी जगतोय? आनंद मिळवण्यासाठी. जर आनंद तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही स्वतः आणण्याची धमक ठेवत असाल, व्हॉट डू यू नीड एनिथिंग? यू डोंट नीड एनिथिंग बिकॉज यू आर कॉन्फिडंट टू स्ट्रेच all those happy moments in your life. So I whimper no more. याच्या समोर मी. Why? Because it is my good path I have selected. I postpone no more and need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Done with. जाऊ दे. घरातली किटपिट, घरातल्या कंप्लेंट्स, ज्या काही सांसारिक भानगडी आहेत, त्याच्यापासून मी मोकळा आता. नो लायब्ररीज, आय डोंट हॅव टू कॉम्पिट एनी मॉर. सो नो स्ट्रगल, नो धडपडणं. जग मस्त. आयुष्य जसं माझ्या वाट्याला आहे तसं जग छान. क्वेरुलस क्रिटिसिझम पण आहे, कुणावरती टीका पण करायची मला गरज नाही. का करणार? ओके, काय गरज नाही. स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड. माझ्या समोर एक माझा स्वतःचा मार्ग आहे मी निवडलेला, आणि तिथे मी कंटेंट, सॅटिस्फाईड तिथून मार्गक्रमण करणार, जाणार मी त्या रस्त्याने. मी स्ट्रॉंग आहे. इन व्हॉट सेन्स आय एम स्ट्रॉंग? आय एम स्ट्रॉंग इन माय विल. व्हाय? बिकॉज दिस इज माय ओन लाईफ. आय हॅव चोजन दॅट लाईफ, therefore it is my strong will. I have to achieve, I have to gain that happiness. Okay. So strong and content I travel the open road. When the poet chooses to lead a road which is free from the worldly affairs, he feels blissfully happy. Okay. Now, he does not have to pray for good fortune or good luck because he is the master of his good luck.
As he does not expect anything more, he does not have any complaints against anyone. As he feels content, he doesn't hesitate to do anything he wants to do. He has liberated actually himself from the worldly business. And so he has no grudging, no competition, no criticism against anybody. And that makes him strong and satisfied while leading the journey of life. The earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. So what is the meaning? The earth that is sufficient. माझ्या नीड्सच जास्त नाहीत का मी म्हणतो. आणि जेवढ्या माझ्या नीड्स आहेत, माय मदर अर्थ विल सफिस इट. इट इज सफिशियंट. मदर अर्थ कडून मला तेवढं सफिशियंटली मिळतं. माझं जेवण, माझं राहणं, सगळं काही अर्थ कडून मला सहज मिळतं. So the earth that is sufficient for catering my needs. I do not want the constellations any nearer. नॉर्मली असं होतं, आपण पाहत असतो की जे इन्फ्लुएन्शियल पीपल आहेत त्यांच्या जवळ जवळ जायचा प्रयत्न करतो आणि तोरा मिरवायचा प्रयत्न करतो की पहा माझ्या तो ओळखीचा आहे, तो ओळखीचा आहे. दिस इज अ काइंड ऑफ बोस्टिंग. इथे कवी कुठल्याही बोस्टिंग करत नाही. तो म्हणतो आहेत ना, लोक भरपूर आहेत, फेमस आहेत, रीच आहेत, पण मला नको त्यांची जवळीक. आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर. रिच पीपल आहेत, ते त्यांच्या ठिकाणी खरंच व्यवस्थित आहेत. आय नो दे सफिस फॉर दोज हू बिलॉंग टू देम. जे त्यांची लोक आहेत त्यांच्यासाठी, जे ह्या श्रीमंत माणसांच्या जवळपासची जी लोक आहेत त्या लोकांना पुरवण्यासाठी भरपूर पैसा त्यांच्याकडे असेल. मला नको. मला त्यांच्यासारखा पैसा पण नको, मला त्यांची जवळीक पण नको. जसा मी आहे तसा मी मस्त आहे. ठेविले अनंते तैसेची राहावे. तुकाराम महाराजांसारखं हे फिलिंग इथे आणलंय. नवीन इंग्लिश. His need are limited. The poet says that his needs are really very limited. And so the earth will provide him all that is necessary. Okay, that is sufficient. Earth is sufficient. He doesn't feel the need of the influential people. I do not want the constellations any nearer. These constellations, influential people, the people having great influence. He doesn't feel the need of the influential people. He is not charmed by the wealth and luxury of the rich people, and so he doesn't envy them nor nourish any desire to have it. He doesn't have any desire to possess great wealth or the influence or the fame or the name. He is satisfied with what he has, whatever simple things he has. Okay, he is satisfied in that. This satisfaction he has gained. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them, and I will fill them in return. He says, still here I carry my old delicious burdens. Now the burdens cannot be delicious, but there are some burdens which are delicious. एका बाबांसाठी आपल्या मुलांचं बर्डन डिलिशियस आहे, हवावंच आहे. काय करतात आई बाबा? मुलांसाठी एवढं सगळं बर्डन वाहून घेतात. हे बर्डन असं टेन्शनवालं बर्डन नाही, डिलिशियस आहे. जेव्हा मुलं डिमांड करतात त्या डिमांड्स पूर्ण करायसाठी बाप आई धडपडत असतात. बरं वाटतं का ना ते? सो धिस इज अ डिलिशियस बर्डन. म्हणजे फक्त मुलांचं बर्डन का? नाही, तर ते सगळे जेवढे नियर अँड डिअर आहेत, आई आहे, बाबा आहे, आजी आहे, आजोबा आहेत, मित्र आहेत, परिचित माणसं आहेत,
आपल्या घराचे शेजारी आहेत, जे आपल्याशी हसतात, खेळतात, यांच्या अपेक्षा, यांच्याप्रती असलेली आपली ड्युटी, त्यांच्याप्रती आपल्याला डिस्चार्ज करावी लागणारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज डिलिशियस बर्डन. He says, still here, though I am leading a open road, मुक्तपणे जगतोय माझं जीवन, तरी काही डिलिशियस बर्डन आहे माझ्यासोबत. आय कॅरी दॅम, आणि मी ते माझ्यासोबत कॅरी पण करतोय. मेन अँड विमेन, आय कॅरी दॅम विथ मी व्हेरेवर आय गो. मी कुठेही जाऊ दे ना, माझ्या आयुष्यामध्ये मी कोणत्याही ठिकाणी जाऊ दे, कुठल्याही डेस्टिनेशनला जाऊ दे, म्हणजेच मी काहीही बनवू दे, कुठेही मी बनलं असेल, काहीही मी झालो असेल, तरी माझी माणसं, यांच्यावरती मी नितांत प्रेम करतो, जी माझ्यावरती नितांत प्रेम करतात, ते कायम माझ्यासोबत असतात. मी त्यांना विसरू शकत नाही, मी त्यांचं देणं विसरू शकत नाही. आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ दॅम. शक्यच नाही माझ्याकडून टू गेट रीड ऑफ, त्यांच्यापासून मुक्त होणं, डिटॅच होणं शक्य नाही. So I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. I am filled with them. मी जे काही माझं आयुष्य जसं कसं बनलंय ना, माझ्या आयुष्यामध्ये हे सगळे प्रिशियस मोमेंट्स पेरणारी जर कोणी असतील ना, तर ती ही माणसं आहे. माझ्या आयुष्याला मिनिंगफुल करणारी जर कुठली माणसं असतील ना, तर ते ही आहे. आणि यांचं हे जे देणं आहे, यांचं हे जे कर्ज आहे, हे मला वापस करायचंच आहे, करावंच लागेल. आय विल फिल देम इन रिटर्न. हे हॅपी मोमेंट्स त्यांच्या आयुष्याला सुद्धा मस्त छान बनवणारे हॅपी मोमेंट्स मला द्यायचे आहे. ते माझं कर्तव्य आहे, ती माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. सो आय विल फिल देम इन रिटर्न. ओके, लेट अस सी once again. Though the poet wants to detach himself from the worldly affairs, he likes to carry the delicious burdens with him. What are these delicious burdens? All those people, okay, whom he loves. Okay, all those people who love him. These are the delicious burdens. Why burdens? Because he has to discharge the duties and responsibilities towards them. He is indebted. He feels indebted by the love and care showered by these near and dear ones. There are people around us in the form of our parents, relatives, and friends who fill our life with precious moments which make our life meaningful. Obviously, it's our responsibility to keep them happy. The poet wants to remain thankful to these people and carry them wherever he goes. So this is the poem. Okay, it is truly optimistic poem telling a lesson of freedom to the readers, and the theme of the poem is therefore freedom. When a person takes the open road, you feel healthy, free, the world before you. Okay. Being free means being able to do anything you want to do. Okay, so this is the theme of the poem. I think you got it, right?